Hello, my beautiful people. Assalamu alaikum. Welcome to the Shaz Vlogs. Today, I'm going to start with blending some lentils. So, I'm going to blend some dal for a dal pakora mix. And I've got some guests coming over. It's just, not that many people, just a few people coming to my house just to relax in the evening, watch a movie with me, and just play some stuff and some games with Zayn and Afshin. So that's why I'm making a dal pakora, and I will give you a full recipe. I've got so many recipes in some of my old vlogs, but I've just thought of giving you another recipe today. So ekan ami dal pakora manairam and amar bikhale amar goro amar me manaira bish feuna tora me manaira so to mot family and amar zina lage flaiba and malage boya tarahta movie watch horba and amra khotbol boya relax hormo so ami khoi kichu ready khorilai evening gol lagi so ami dal pakora ready khorram and then barbecue chicken ready khormo and ami roast potato lahan mashed potato mushy style of potato ready khormo so gonna me already 3 PM I guess and আমি ভাত খাইবার টাইম গেছে বাট আমি কই ডাল ফেলা ব্লেন্ড করি ডাল পাকোড়া মিক্স রেডি করি লাইমুনে and then আমি আস্তে আস্তে ইভিনিং গর আগে থারা আওয়ার আগে আমি বারবিকিউ চিকেন রেডি করিয়া রাখি লাইমু এয়ার ফ্রায়ারও and আমি পটেটো বয়েল করিয়া রেডি করিয়া রাখি দিমু এয়ার ফ্রায়ারও and তারা আওয়ার বাদে আমি এয়ার ফ্রায়ারে অন দিয়া দেন সবটা প্রিপেয়ার করিয়া এরবার তার সামনে সার্ভ করি লাইমু বিকালকর নাস্তা লাহান and বাচ্চান্তর ফেভারিট তো বারবিকিউ চিকেন আর আমিও খুব ভালো পাই and recently আপনারা দেখছেন আমার সাসাগরও গেছিলাম and বারবিকিউ চিকেন খাইয়া আইছি আমার বাবির হাতর সাসাগরও বাইবোর হাতর and it was really tasty really nice and আমি করি একবারে সিম্পল স্টাইলে বাবি সপ্তাহ তার নাতে রেডি করিয়া দিছন মশলা সপ্তাহ বাট আমি ফ্রাই মিক্স একটা কিনতে মিলে স্পাইসি ফ্রাই মিক্স রেডিমেড প্যাকেটও আমি ওটা ইউজ করি লাই and then আমি খালি বারবিকিউ সস বানাই দিই extra sauce একটা sticky sauce ওটা বানাই দেই separately and আসলে আমি চিকেন রে খালি ফ্রাই মিক্সও দিলাই দিয়া ফ্রাই করিলাই খুব মজা লাগে আমার সিম্পল ইজি কুইক ফিক্স সো দেখবা ওয়াচ করবা and প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা লাইক করবা ভিডিওরে and শেয়ার করতে ভুলবা না
So I've added coriander, green chili, and turmeric powder, chili powder, jeera powder, dhania powder, and onion, and salt to taste. And now I'm going to add plain flour. That's however much you want to put in, but and rice flour if you have rice flour at home. I don't have any rice flour today, so I'm going to avoid rice flour. This is my mixture ready. I'm going to mix it all together, and this is going to be for my dal pakora. Okay, today for lunch I have bangan borta. So this is aubergine borta, which I made yesterday. Oh. Aubergine borta and kumra with balmas, crawfish. This kumra is from my mum's garden. She gave it me the day before yesterday, and I cooked it yesterday, and it was absolutely delicious. I had some yesterday. It was so nice, super nice. I love it. So this Chinese kumra, by the way, and my bacon borta was delicious. I loved it. So lunchtime for me is about 3 o'clock now that it's holidays. My kids are home. So haiti tinta shari tinta oizai. 3:30 is very rarely. 3:30 oina. I'm gonna try 3 o'clock or bitre. But tam even late oile. And school days are kono shomai 2 o'clock omra. Haile. But fishing 3 o'clock omra. Like main time for my husband especially. My time changes and my husband Tain balafine 3:15 aya. Khaita tain lo kamtanaya. Then khaita khushma later izane. So that's why tain shop shuma malag khaita varna. So I school me wait horsi to like eat together, and then tain khura tane pare namaz for ya bade khayba ami khaylitam. So that's why me Rikano boyges yameshle early morning to and I'm actually very hungry. Amar zina shini dina magoro aslana. Diozon geson nanur gorazon and mejo khala gorazon geson antara goraslana so mekhlek laslam bade khoy me mar boya khayle khuto bakasha madari like wait khoram but dail pakora ta shopta ready khora gya and boitam farsina and আমার husband লাগেও ওয়েট করছি সো অনেক খাইছি আমার বেগুন ভর্তা একটা রেসিপি ইনশাআল্লাহ আমি শেয়ার করব আপনার লগে আমার খুব ফেভারিট একটা ফুড বাট আমি সবসময় খাইতাম পারি না লাইক যারা অ্যাসিড রিফ্লাক্স আছে তারা বুঝবা আমি কিতা লাগে হইরাম যে বেগুন এক জিনিস লাইক aubergine is very bad for reflux and acid problems, so that's why আমি avoid করি but আমার একটা কদিন বাদে রেজিস্টও করতাম পারি না, so that's why একটা বানাই বেগুন ভর্তা স্পেশালি দাওয়াত হইলে বেগুন ভর্তা করলে সবাই মিলে খাইলে খুব মজা লাগে টেস্টি লাগে আর কেন কুমড়া আমার আম্মার গার্ডেনের
But yeah, boise, and I enjoyed my food. Alhamdulillah, it was really, really tasty, really delicious asil. And buke যে সাথে মজা লাগে আমার আসলে আমার তোরে আমার আফাতারা আরও বেশি মজা করে রান্ধন আমার আম্মা আরও বেশি মজা করে রান্ধন আমার বাবিতরও মজা করে রান্ধন বাট আমার রান্না it's okay. I wouldn't say I'm a perfect cook, but I'm okay. Alhamdulillah, I'm trying. So এখানেও আমার লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেছে দেন আমি ইভিনিং গর বারসাইয়া দেন যে সময় আমার গ্যাস আইবা তো তার লাগে আমি চিকেন barbecue chicken and roast potato ready করবো so এখানে ইভিনিং হয়ে গেছে about 5 o'clock বা দেখো এই চিকেন রেডি করে রাখি দিই আর তারা যে থাইবা এয়ার ফ্রায়ারও আমার তো এয়ার ফ্রায়ার আছে সো এয়ার ফ্রায়ারও গরম করি তাই নির্বার দিমু তারা সো আগে প্রিপারেশন করিয়া করে রাখি দিই so এখানে আমি সস বানাইছি sauce was with sweet chili and barbecue তারপরে Mr. Naga sauce একটা ওটা দিয়েছি and a little bit of salt balance করার লাগে আমার কাছে লাগে সুইট চিলি সস এটা দেওয়ার পর বেশি মিঠ হয়ে যায় সো আমি একটু সল্ট দিই ফ্লেভারটারে ব্যালেন্স করবার লাগে সো I repeat again আমি দিয়েছি কেন sweet chili sauce barbecue sauce a little bit of salt and Mr. Naga sauce it's খুব basic ওটা দিয়ে করছি and another thing I used is buffalo hot chili sauce যে একটা buffalo wingsর যে সস ওটা ইউজ করছি পুরা দিছি লোকে and it was really delicious it was absolutely like really aromatic as well গেরান আমার গ্যাস তারা খুইরা যে নাইস স্মেল করে and ফুডর স্মেল তারা দরজাতনেও ফাইলিছন and they really love the smell ওরা খুব মজাই বয়স করখানি স্মেলও মাঝে ফরিসা মিলের আর এখানেও আমি জাস্ট ফ্রাই মিক্স লাগাইয়া স্পাইসি ফ্রাই মিক্স একটা শপর প্যাকেটও কিনতে মিলে ও ফ্রাই মিক্স লাগাইয়া আমি চিকেন নেবলাস ফ্রাই করে লেছি and ফ্রাই করিয়া and then আমি ও সসও ডালিয়ে রাখি দিমু and then যে সময় গ্যাস আইবা তো আমি ফ্রায়ার এবার অন দিমু and ও পটেটো আমি পিল করিয়া and then I'm gonna add oil, black pepper and some salt then সবটারে মিক্স করিয়া and বাদে আমি ফ্রায়ার রাখি দিমু ওই তারা আইলে then আমি এবার রোস্ট মাঝে রাখি দিমু and roast air fryer maximum air fry তো রাখলে যে জলদি জলদি ক্রিস্পি হয়ে যাইব আর মজা লাগবো because already softened হয়ে গেছে আমি বয়েল করছি পটেটোরে রোস্ট পটেটো বানাইব লাগে বাট আমি এদিন কিতা করছি একটু বেশি বয়েল করে লইছি আর বেশি জলদি সফট হয়ে গেছে সো বাদে আমি কিছু সফট করিয়া and high হিটও আমি like air fry করে লাইছি really delicious হয়েছে really really tasty হয়েছে আমরা যে ভালো পাইছি তারও খুব ভালো পাইছেন but different style of potato normally আমি আর একটু শক্ত রাখি like আর একটু ফর্ম থাকে আর একটু শেপ থাকে আর এখানেও দেখতে পারা বেশি মশি হয়ে গেছে বাট অ্যাকচুয়ালি মশি স্টাইলের পটেটো ফার্স্ট টাইম খাইয়া আরও বেশি মজা লাগছে ইট রিয়েলি রিয়েলি নাইস অ্যান্ড দেন আমি সেকেন্ড ডে আমি আমার যেই রাফসিন লাগি আমি স্লাইস করি করি পটেটোরে ফলে বয়েল করিয়া and then sliced potato আমি salt pepper দিয়া and oil দিয়া mix করি and then আমি পানের মাঝে মেলাইয়া দিয়া and টানাইল ইসলাম and then I just topped it off with cheese for me and Zayn and it was really really delicious আমি ইনশাল্লাহ হকটরও রেসিপি একদিন শেয়ার করবো বারবিকিউ চিকেনের লাগে আমরা বাদর দিনও খাইছি আমরা রত মজা লাগছে and Zayn আগর দিন চিকেন খাইয়া গ্যাস তারার লগে ক্রেভ করছে বাদর দিনও খাইতে আর ইট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ডিলিশিয়াস আমি বাদর দিনও সেম হরি বানাইছি বাট আমি খালি পটেটো স্টাইল একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে ইনশাল্লাহ হো স্টাইলও শেয়ার করবো তারপর আমি টানাইয়া তৈরি রাম আমি কুইক ফিক্স একটা আমার লাগি চিট ভার্জন আমি খুব যেমন চিট স্টাইল অফ বারবিকিউ চিকেন বানানি সস তো আর কিনা সসরে সপ্তাহে আমি একলগে মিক্স করিয়া সস একটা বানাই দিই আর চিকেনের মাঝে খালি আমি ফ্রাই মিক্স লাগাইয়া ফ্রাই করিলাই খুব মজা এটা ট্রাই করলে আমার রেসিপিটা অলরেডি দেওয়া আছিল আমি আরও ভ্লগের মাঝে রেসিপি দিছিলাম বাট এই রেসিপির মাঝে আমি মিস্টার নাগার বদলা দিছিলাম দ্য নাগা সস দ্য নাগা সস ইজ অ্যান অল্টারনেটিভ টু দ্য মিস্টার নাগা সস মিস্টার নাগা সস দিলেও একটা টেস্ট আর দ্য নাগা সস দিলে আরও একটা টেস্ট সো দুইটার দুই লেখান টেস্ট মিলে বাট অ্যাকচুয়ালি দুইটাও really really tasty একটা সস হয়
chickenor, and it's really really like delicious, really flavorsome, and really really mouth-watering taste as well. It's really nice. Sure, but it doesn't know আমার একটা খাই খুব ভালো ফাইন and হইনো তো quick like করা যায় বুঝা যায় না, so inshallah ও recipe try করবা আমি proper যদি সাইন কমেন্ট রাখবা আমি recipe exactly কোন সস ডালি দেখাইতাম পারমো যে স্টিকি সস বানাইছি চিকেনের লাগে ওটা সেখানে আমার গেস্টারা আইচন আর আমার গেস্টারা রইল আমার মেজো ভাই আর মেজো ভাবি and their 3 kids তারা আইসন স্কুল আমার নেফিউ আইতে চাইছেন আমার ঘর সো কত বল তারা বেড়ে গেছেন আমার ঘর পাখিয়া and খুব ভালো লাগছে আসলে so that's why তারা আইসন আইয়া দেন আমি তোরা নাস্তা বানাইছি বেশি কিছু বানাইছি না জাস্ট ডাল পাকোড়া আমার নিচে ভালো ফাইন বেশি Kiama, my niece, the eldest one, she loves dal pakora. So I made dal pakora for her. And then barbecue chicken, I'm just shoving balafai and roast potato lahan, mushy potatoes, manesi. And it was really, really nice with the fara. I mean, air fryer high heat or the horil chilamar chicken or I normal air fry for about 15 minutes, but 10 minutes. Bishi lagana. But reheatও দিতে পারবা because already গরম এটা তো ফ্রেশ জিনিস রয়েছে সো রিহিটও দিলেও ওই যায় বাট আমি এয়ার ফ্রাইড দিছি সো একটু ছা গ্রিলড লাখান একটা ফ্লেভার আয় বা পালা লাগে দ্যাটস আমি দিলে ইসলাম এয়ার ফ্রাইয়ের মাঝে and everybody loved it. It was super nice, super delicious. So hopefully আপনারা আমার vlog আজকে ভালো পাইছেন এনজয় করছেন and please enjoy জন করিয়া তখন একটা লাইক রাখবা and শেয়ার করতে ভুলবা না and please যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা আল্লাহ হাফেজ